Next, write a program to find given number is Armstrong number or not. Write a program to find given number is Armstrong number or not. Write a program to find given number is Armstrong number or not. Okay. So first of all, what is Armstrong number? సో ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ కాదో తెలియాలంటే సో ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు అది 1 డిజిట్ నెంబర్ అయితే ఈచ్ డిజిట్ని పవర్ 1 చేసి యాడ్ చేయాలి. అంటే 1. సో 1 ఈజ్ అన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. 1 నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 1 కదా, 1 పవర్ 1 అంటే 1. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత 1. సో 2 పవర్ 1 అంటే వాల్యూ ఎంత 2. సో 2 ఈజ్ అన్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, 3 4 5 6 7 8 9 ఓకే ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ 2 ఒక 2 డిజిట్ నెంబర్ అయితే ఓకే, సో నేను ఇక్కడ 371 తీసుకున్నాను. అది 3 డిజిట్ నెంబర్. 3 డిజిట్ నెంబర్ అయితే ఈచ్ డిజిట్ని పవర్ 3 అంటే క్యూబ్ అంటే 1 క్యూబ్ అంటే 1 ప్లస్ 7 క్యూబ్ అంటే 243 ప్లస్ 3 క్యూబ్ అంటే 27. ఓకే, సో వాటి యొక్క సమ్ యాడ్ చేస్తే 371. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. అలాగే 4 డిజిట్ నెంబర్ అయితే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఈచ్ పవర్ 4 చేయాలి. అంటే 9 పవర్ 4 ప్లస్ 8 పవర్ 4 ప్లస్ 6 పవర్ 4 ప్లస్ 4 పవర్ 4. ఓకే, అది ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ మనం ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఈచ్ డిజిట్ అంటే ఇక్కడ 9, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 4 6 8 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత 9, దాన్ని పవర్ 4 చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ పవర్ అనే ఫంక్షన్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. పవర్ అంటే లాస్ట్ డిజిట్ అంటే n mod 10 అంటే లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది, కామా ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సాల్ట్ ఆఫ్ ఎస్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ .c అని తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఎన్ వాల్యూ యూజర్ నుంచి ఎంటర్ చేయాలి, ఎంటర్ చేస్తాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సో ఎన్డి అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఎన్డి సో ఇనిషియల్గా నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్లో 0 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ m అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని, ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ nలోకి వాల్యూ 0 వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే m అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని ఆ n వాల్యూ mకి అసైన్ చేస్తుంది. సో n వాల్యూ mకి అసైన్ చేస్తుంది అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు n. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇనిషియలైజేషన్ ఏం లేదు, వదిలేస్తాయండి. ఇక్కడ m గ్రేటర్ దాన్ 0. సో m గ్రేటర్ దాన్ 0 అయితే సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ m ఈజ్ ఈక్వల్ టు m/10. m/10. ఓకే,
సో ఈ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి మనకి ఎంలోకి వాల్యూ 0 వస్తుంది, మనకి నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అనేవి క్యాల్కులేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం సమ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే సో ఇంటూ సమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇనిషియల్గా సమ్లోకి 0 అసైన్ చేస్తాను. సో ఇనిషియల్గా సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0. ఓకే, ఒకవేళ 1 డిజిట్ నెంబర్ అయితే పవర్ 1 చేయాలి, 2 డిజిట్ నెంబర్ అయితే పవర్ 2 చేయాలి. సో 3 డిజిట్ నెంబర్ అయితే క్యూబ్ అంటే 371. సో 3 డిజిట్ నెంబర్ అయితే సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ నెంబర్. ఒకవేళ 4 డిజిట్ నెంబర్ అయితే సమ్ ఆఫ్ పవర్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ నెంబర్. ఓకే, అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఫర్ సో ఇనిషియలైజేషన్ ఏం లేదు. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎంలో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 0 కదా. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఎంలోకి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అని తీసుకున్నాను, అంటే ఎన్ వాల్యూ ఎంకి అసైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆ సమ్ని ఎన్ని కంపేర్ చేయాలి మనకి, అందుకు ఆ ఎన్లో వాల్యూ అలా ఉంచేస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఎంలో రాస్తున్నాను ఫర్ సో ఇనిషియలైజేషన్ ఏం లేదు, ఆల్రెడీ ఎంలో వాల్యూ ఉంది కదా ఎన్. మనకి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పటి వరకు జరగాలి, ఎం గ్రేటర్ దాన్ 0 అయ్యే వరకు జరగాలి. ఓకే, సో ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై 10. ఓకే, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. సారీ, ఇక్కడ మనకి సమ్లో ఇనిషియల్గా ఎంత తీసుకున్నాం, 0 కదా. అంటే ఇక్కడ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఇక్కడ సో మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ కోసం సో n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 371 అని తీసుకుంటున్నాను. సో మనకి నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఎంత, నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అని 3. అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం చేయాలంటే 1 క్యూబ్ అంటే ఎలా వస్తుంది, పవర్ ఆఫ్ 1,3 అంటే 1 క్యూబ్, ఇది యాడ్ చేయాలి. ప్లస్ నెక్స్ట్ డిజిట్ ఎంత, 7 అంటే పవర్ ఆఫ్ 7 క్యూబ్ ప్లస్ నెక్స్ట్ డిజిట్ ఎంత, 3 అంటే పవర్ ఆఫ్ 3. నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అన్ని 3 అంటే వాటిని క్యూబ్ చేసి యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 1 క్యూబ్ అంటే ఎంత, 1 ప్లస్ 7 క్యూబ్ అంటే ఎంత, 243 ప్లస్ 3 క్యూబ్ అంటే ఎంత, 27. అంటే సో ఇక్కడ 7 క్యూబ్ అంటే 343. ఒకసారి చూడండి, 343 ప్లస్ 27 అంటే 370 ప్లస్ 1 అంటే ఎంత వస్తుంది, 371. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ నెంబర్ అనేది ఏంటి, పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని కోడింగ్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇనిషియల్గా సమ్లో 0 తీసుకుని సో ఈచ్ టైం సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్, లాస్ట్ డిజిట్ ఎలా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, దీన్ని పవర్ ఆఫ్ లాస్ట్ డిజిట్ ఎలా వస్తుంది, ఎమ్ మోడ్ 10 అంటే లాస్ట్ డిజిట్ వస్తుంది, కామా నంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. ఓకే, ఇది రాయాలి. సమ్ అంటే సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
sum is equal to sum plus power of m mod m mod 10 comma number of digits. ఓకే, ఈ పవర్ అనేది మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్లో ఉన్న ప్రీ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, అది ఇంక్లూడ్ చేయాలి. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కోడింగ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను చూడండి. సమ్ ప్లస్ పవర్ ఆఫ్ m mod 10 comma number of digits. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ అనే హెడర్ ఫైల్లో ఉంది కదా, అది ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్, హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ మ్యాథ్ డాట్ హెచ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ కోడ్ అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మనకి సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్, సమ్ అనేది ఏ వేరియబుల్ ఉంటుంది, సమ్లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ సమ్లో ఉన్న వాల్యూ ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాదు చెక్ చేయాలి. సో ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ సమ్లో ఉన్న వాల్యూ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ కాదు చెక్ చేయాలి. సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే గివెన్ నెంబర్ ఈస్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. So given number is Armstrong, else given number is not Armstrong. Okay, F2 save చేయండి. ఓకే, ఇక్కడ n అవసరం లేదు, సో n తీసేస్తున్నాను. ఓకే, సో number of digits m sum. ఓకే, సో alt F9 yes control F9. So enter any number 371. So given number 371 is Armstrong number. Okay, so 370 is Armstrong number. So 1 to 9 all are Armstrong numbers. 9 enter చేస్తున్నాను, 9 is Armstrong number. Okay, so 32 అంటే 2 digit నెంబర్ కదా, 2 అంటే 3 square 9 plus 4 అంటే ఎంత 13 is equal to 23. సో నాట్ ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే కర్లీ బ్రేస్ ఆప్షనల్. సో ఇది రాసినా రాయకపోయినా నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ కూడా సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే కర్లీ బ్రేస్ ఆప్షనల్. ఓకే, సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అయితే సో F2. సో alt F9 yes control F9. So enter any number. So 153. So 153 is Armstrong number. And so 3 digit number kada, 3 cube 27 plus 125 cube 125 plus 1 cube. Okay, so 153 is a Armstrong number. Okay, okay, so these three are very important. Armstrong number, perfect number and palindrome number. These three problems are very important for ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, ఇవే కాకుండా ఇంకా ఏంటంటే ఫెబనాకీ సిరీస్ ఒకటి ఉంది, ఫ్యాక్టోరియల్, అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఇన్ కామెంట్ సెక్షన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.